Youth wenye tulipatia free education by Kibaki ndo tu wako nje wanateseka, they don't have hawana kazi. And then you tell someone who is learned, who used millions na education yake, that you're going to give him or her 22. Even if you see, even if atakama kufika, you went to college, the money you used is equivalent to the money you're being given. Someone who is learning, ndo maana tunapelekwa ati tuko kazi zinatafutwa huku nje. Kazi gani hizo? Hello guys, welcome to our third episode of Political Tea Spill, where politics is never boring. So guys, today we will be talking about the national programs of the youths, ama ni zile za empowerment, yani tuone zimetusaidiaje, zinatupeleka aje na in the future sasa hapo ndio tunaongelea akina Nyota, akina Hustler Fund, akina Help. Hizo zote tujue kama maybe the government walikuwa wanazitumia as a campaign tool ndio watufurahishe, ama kama sisi Kenyans zinatusaidia sana sisi the youth. So guys, welcome to our show. I am Naomi Masharia and my name is Faith Moshemi. Of course, if you have not subscribed, kindly piga hiyo kitu click yes. So Faith, first of all, like nilikuwa nataka leo tuanze kuongelea kuhusu the Nyota program. The Nyota program. Yes, enye ilikuwa launched by the president. Whereby kwanza kuna kitu sielewi. Hii Nyota program inafaa kuwa ya national government ama inafaa kuwa project ya MPs ama unaget. Sasa I fail to understand how the president ndio analeta hiyo project kusaidia the youths. Ati itatusaidia sisi unemployed youths. Ati itusaidie kama na capital ya kuanzisha job. Kweli. Na hizo zote. So I fail to understand why the president ndio anaipush sana. Na hiyo kitu empowerment haikuangi ya national government. Kweli. Si ndio? Wanaweza kuja na another way to help the youth, but inaka more of handout as a campaign thing. Exactly. Not to help the actual youth. Ni kama they are trying to bring the youth kwa side yao, which is not kinda working. Because when you dig deeper into Nyota Fund, the Nyota thing, Nyota thing was it's a loan that was given by the World Bank, sindio? Yes. To of course to the national government, yenye wanaifanya ikwe the empowerment to the youth. But coming again, if it is a loan, who are they paying? Nani analipa hiyo loan? Because if I want a loan to start a business, I'm the one going to pay the loan, sindio? True. Lakini tumenormalize, because people know there is Nyota Fund, but do you really know what Nyota Fund is? Ama bado tu ni Nyota. The place kwenye the president walikoseanga wakienda kulaunch hii kitu hawako wamesema ati hii Nyota program it's a loan. Walisemanga it is a grant to the youths. But honestly speaking, at the moment, yes, it is a grant to the youths, but it is a loan to Kenyans. So ikumaanisha wewe uko ulichukuanga the 22,000 ama haukuchukua the 22,000 as a taxpayer, lazima utalipa hiyo loan. And then I'm asking myself, wewe kama Kenya, surely, how can you pay a loan which you have not benefited from? Exactly. Juu sasa, wewe niambia mimi sijapata that Nyota Fund ama there is ama someone else ama because in from 18 to 35. Yeah. Someone who is working hard from 36 to other age, you're going to pay that loan. Uko ulichukua ama ukuchukua. Yes. You're still going to pay. Not the one who have benefited from the 22,000 anaenda kuongezo ingine. Exactly. Which hawezi sema ati tumeona the fruitful ama mtu akuja simame aseme they have benefited from 22,000. Because ukiweza pewa loan yenye you're not paying, you can use it the way you want. For real. Because if I need a loan, a good loan,
ya kuanzisha biashara. How do I do it? I go to a bank and then kuna mtu unapatia kwa guarantor ama guarantee. Kitu kama hiyo. Mwenye ukishindwa kulipa hiyo loan mwenye atafuatiliwa. But this is more of a handout ama campaign. Yeah, they were using it as a campaign tool. Ndio watulue sisi tuone ati amefanya kitu tu mzuri tumrudishe tena. Si ati ni kwa ubaya, but honestly speaking they were using it as a campaign tool. How comes after a while, after Asha launched the project, ndio later tunakuja kuambiwa na the CS of Paranya that hiyo Nyota program tupende tusipende lazima tutailipa na ni loan from the World Bank. So kumaanisha the national government ili take over. Ilienda ikachukua loan and then as a form ikasema it's an empowerment, of which it's an empowerment to some youths. Si wote, not all, because the requirement of you getting that loan ni kama with maybe hukumaliza the form 4 education ama maliza that form 4 education. Okay. Si ndio? So you can imagine you paying a loan that you never, now you are struggling and then you are going to be told again kuna loan ka fulani tulichukua mtalipa wa guys. Hata ujui kwenye ilitoka, because it's a lot in the table. Sasa tunahangaika kama Kenyans, ni mambo ni vingi ya safari. Mimi nataka tu kuuliza tu fellow Kenyans, can you pay a loan that you have not atija kusaidia? You haven't used it. But walifanya hadi kaka more confusing, but kuna venye walikuwa wamesemanga hii Nyota program hii nini fund itapeanwa kama 50k. So unajua kuna watu walikuwa nauliza ni 50k aje na tumepewa 22k. Sasa nilisikia the deputy president akisema unapewa 22,000 this year, 22,000 next year na 3,000 ya NSSF ya this year na another 3,000 ya NSSF next year. Hiyo inafika 50k juni 22 44 plus 6k inafika 50k. But honestly speaking it's not adding up. Sasa tuliachana na Hustler Fund. By the way, Hustler Fund they got hiyo ilikuwa a loan to empower. Hiyo iko na nini na youth ilikuwa everybody achukue the loan to benefit themselves, of which hiyo unarudisha. But ni wangapi wamerudisha? Because so far 12 billion hazijakuwa returned kutoka kwa Hustler Fund. Hustler Fund haijalipo 12 billion. Unasikia the amount? Yes, the 12 billion because the disbursed amount was 83 and the repaid was 71 billion. So 12 billion bado hatujai recover. Bado hiyo tutai repay. Si ndio? Bado tutalipa. Bado italipwa. Si ndio? Because haiko nini. Si hiyo bado unajua kuna ile ya if it is working kitu inapaswa kunini yenyewe. Hatuwezi of course huwezi fungua biashara fulani hapa. You expect unalipa uko na biashara mbili for example. You are paying ama of course unaweza fund a business and then ianza kuijinua. Lakini you expect ikijinua ianze kurudisha do. So you don't expect that hiyo biashara nyingine ndio tu inaendelea kufund hii after hii hata bado umeifund. What's the essence of you giving handouts 22,000 Kenya shilling na si once na kuna ile nyingine ndio tu the empowerment yenye nasonganga ndio tu wanaenda tu wako huku kila mahali in the name of empowerment. Who are you empowering? Is not really nyotaring. Okay guys, you should see this that like wanatumia hii kama campaign tool. Ati ndio tuone ametupea 22,000 mwanze kumsifu. Thank you so much. At the moment saizi sana hata tuko blame na poverty sana. You can hiyo 22,000 tunaona ni kama sasa amekuwa ni kama god. If tumuinamilia ama tuseme the odogu because 22 for now you can how many business can you start with 22k? A business yenye iko well known na gava
uko na permit na yenye hautakuja kushinda wamekusumbua juu lazima watakufuata. Lakini let me tell you, starting a business is not for the weak. It's not. Hata useme utafungua hiyo duka yako leo, kesho starting a business is hard. Like if they come up with a good program, unajua kuna good program kama zenye nani halikuja nazo the time of Uhuru. Let's see, Uhuru kulikuwa na ile ya kazi mtaani. Even if it was not nini, but people were working so that you can earn that money. Exactly. Can we normalize working? There is a time I said you can come up with a very beautiful thing, a very organized program. Kama you find out this area Nairobi ama Thika, there is many industry ama there is cash crop ya huko ama anything, you set up businesses which people can be going and benefiting from it, not giving that out because 22 Kenya shilling. Sasa maisha ni ngumu, umepata hiyo 22 umesema ni kukula ama ni kuanza business, ni kukula ni vae ama nilipe rent, because life now kila mtu anasukuma, kila mtu anasikia kale kama vitu ka loan. Okay. And then not all are benefiting. Si kila mtu. Hata my circle wenye nawajua. Mimi sijaisikia mtu ameniambia amepata the 22k. Hata kama si yeye mwenyewe aliapply, but hata tuseme hata watu wenye wamepata ni hata venye walikuwa nasema ni wanataka over 800,000 youths wapate that fund. Medicine ka imefika. Haizafika, ifike how? Imefika lazima ikatiwe huko. Iko 101. Lazima hizo pesa zingine ziko wapi? Hizo zingine ndo tunaonanga watu wakienda zile empowerment, kuna soda zima watu wamekata kunywa masoda huko. Na makeki mtu anauma anaacha hapo. Ama ile time walienda kupatiana bikes watu wachache ndo wanapata. Watu watatu unaenda unaona? Yeah. And then hizo programs ziko na MPs, there are some MPs wanakuwa na hizo empowerment of the youth. Actually mimi najua hizo empowerment inakuanga ya ma MPs because how ndo wanajua the understanding ya that area venye iko. Not necessarily they give out the handouts, but unapatanga wako na mradi fulani wanapatia, if you know how to kulima they will support you. Ama the business that you have watakuboost. But you giving out handout 22 and then giving unapatia hiyo mzigo kwa Kenyans to repay with their own taxes. Imagine. Mtu unalipa hiyo, uko na pay, uko na everything, uko na ile housing levy. Uko na hiyo hata uishingi huko bado unailipia na ujui kama because before you get that house lazima ulipe tena and unakuwa unakatwa. You see ile kitu yenye tumenormalize so much poverty, hata tukipatia that nini inatu blind. Walai. Tunaona kama it's a lot, which is not. It's not even. Can we kindly open our eyes and see, don't be blinded with the 22 Kenya shillings ama 50 Kenya shillings, because when you're given 22 Kenya shillings ishaisha. Kuna watu hata washamaliza vijuu wako banchi ya pili kupatiwa, si ndio? Si wako banchi ya pili kupewa hizo do. Banchi ya pili hata ya kwanza ushakula. Ngombe mashida ni mingi to Kenyans. And more, so youths wenye tulipatia free education by Kibaki ndo tu wako nje wanateseka, they don't have hawana kazi. And then you tell someone who is learned, who used millions na education yake, that you're going to give him or her 22 even if you see, even if atakama kwenye ulifika, you went to college, the money you used haiwezi kuwa equivalent to the money you're being given. Someone who is learned, ndio maana tunapelekwa ati tuko kazi zinatafutwa huku nje. Kazi gani hizo? Soja, ukwe house manager, si ndio huko majuu. Na mtu ulisema kitu mzuri, uko na degree yako ya medicine. Imagine. Uko na degree yako ya engineering. Na si ati Kenya haiwezi kuwa na kazi. Inaweza kuwa. The corruption hata ndio inafanya vitu zingine kama hizo za youths kukosa makazi, ndio nifanye ikue. Size State House inakuwa ni kama inatokana na bahasha. Lazima ukwe na bahasha because
ukitoka lazima ukwe na brown nini not the brown name of envelope brown envelope zinatembea kutembea Kenyans wake up. It's high time you wake up, because if you don't wake up bado kuna watu wanateseka, and still that's why people I love this energy of now people saying tuko kadi. Tuko kadi. Na si ya red. Nasi yetu si ya red. Sisi tuko red card. Kuna mtu ako red card. Kuna mtu ameambia ako red card. And then for example, uko kadi. Si ndio? Yeah. Si ukwe kadi, and the time ya kuelect kikuja uamki utokei. And when you tuko kadi tuko thank you. Nimeona whether watu wameanza I love that motivation. The numbers siji ni kama Kenya nika tunangojeanga kitu ianze kutrend ndio tuanze kuifuatilia. Na kama bado hujachukua lakini iko sawa. Mimi hata saizi nishaanza kukua na hopes. Nishaanza kuwa na hopes. Nishaanza kuona Kenya kirudi. Lakini there is someone I had ati it's a waste of time going to take a vote because huyo mtu atarudi. By the way kuna mtu alikuwa anasema mimi niende nichukue na najua tu atarudishwa tu. Ni the system ina work. Imagine sisi ndio tutafanya the system iache kuwa. Let me tell you. Sisi ndio tutachange hiyo the system. The narrative. Yes. So go. If you want to still, wewe kama unataka kuiba. Kama unataka kuiba. Wenye tu umesema na wewe ndio utakuwa na bado if you hauna kadi and you are not going to vote, it's basically you voting for the bad governance. Exactly. Na ni wewe utateseka. Usianze kuteta baadaye ati tulimweleteanga hivi alafu tena kuna because nimekwambia failing to vote. It's voting for the bad governance. That meaning kama hutaki kuvote ama utavote, meaning hiyo kitu itaanza kukurudia. Sasa waanze kusema this nini si wenye tulivote, and simply ulikuwa hapo you ungefanya marekebisho, but simply because you feel because you voted ama ukichukua kura bado zitaibiwa. Who said so? Nani alisema? The numbers never lie. Kisiri ni numbers. Na change starts with you. Sindio? Change starts with you. So ukitaka hadi Kenya i-change kila kitu irudi sawa, kwanza we mwenyewe. Na kwanza mtu mwenye anasema sisi tuko wengi, and then many of you are suffering from unemployment. Because if we can see 500,000 graduates wameshindwa kulipa the help, meaning that have a million they are employed. Akiwalai hiyo si ya kitambo. Over 500,000. Yes. Have a million. So around 90 billion ya help yenye ijarudishwa, which is very scary. Na inatokea hivyo aje? Sasa kuna 90 billion ya help, kuna 20 billion ya Nyota, kuna Hustler Fund. Hizo zote kweli. Na zote ni from youths. Honestly. Hizo 90 billion zingekuwa zisharudishwa haraka kama by the way wenye wanasema wako na pesa wanamaliza shule wanapata job. Sasa lakini sasa imagine hawa wote wako wapi, the 500,000 youths? Sasa hapo ndo sasa tunaingililia ama kama hiyo Nyota itakusaidia tulipe hiyo 90 billion. By the way, will it help us? Unajua those money help you to set up a business that you can pay your loan. Because that alone no ulifunzwa now and you're supposed to pay. Si ndio? But how will you pay that loan when you are jobless? It's worrying. Have a million. But how do you start a project umeya pesa na unajua tu vizuri haita kama hiyo ya kuchukua kama hiyo mambo ya Nyota. Hata si mambo ya Nyota, acha kwanza tuanze na hii ya Hustler Fund. Hizo pesa zote hao watu wote hawatalipa. Na unajua tu obviously hawatalipa. Of course. Kuna mtu acha nikwambie zile zilikuwa a lot 500. Watu walikuwa wanapata 500 400,000.
of course hiyo ni nini utafanya nini na hiyo? Aya, sasa hiyo ni government ililetanga, si ndio? The Hustler Fund. Tunapenda hiyo jina. Mimi si hustler. Tunapenda hustler. We have been hustling. Yeah, till when we tutaishi ku hustle mpaka lini? Kwani hamwezi change? Hatuwezi change narrative ya tunaambiangwa, tunadanganyangwa na who said ni lazima to struggle. You're not supposed to struggle. You are making things hard for we are making things hard for ourselves. By the way you're setting your mind, by hadi venye tu mnakubali kenye mnaambiwa na hawa watu, like how can you start a project na unajua hii moja hata ijajilipa, unaanza ingine kuiekelea deni above deni, na unajua hata by the way sisi hata tuko na deni more. Nakwambia hiyo deni ya pili hiyo yenye tumejiekelea hiyo ya the Nyota ni ya youth, not other people, because after the watu wametoka nje, unajua aliona away kurudisha youths to his side because anataka the numbers. And I still want the we people, we are very educated. We know we know where education. You are lying. Hizi vitu ni vitu tumesoma. Ni vitu tumesoma kigogo. Tumo lisiloshiba. Sasa hii si ati ni mambo mageni jijini. We know it, tunajua kadi. Na kwanza mimi niko na kadi. Niko kadi na niko endelea kusema kwa kadi. If you know kwa kadi, but I know they don't know our next move. By the way, they don't know. Well, kwa kadi lakini you don't know our next move. But if you get it, if you can get it, it's Kenya. Na tumechoka kuambiwa each and every time it's this fund, tumekuja kunini hii tenga tukitoka hii side ikose Nyota ikosa kuwaka. Imagine Nyota nimechukie nimeshaboeka na hizo manini hizo manarrative before Nyota iende chini waseme hell no, we have another one. Walai, na bado ni loan nyingine akiwe hata tujamaliza hii yenye kila Mkenya atalipa. Sasa finance bill ikisoma ya 20 nini mwanze kupandishwa, because lazima ipandishwe so that you can pay. Lakini ujue it's a loan, let the people that are being given the loan, the beneficiary of the loan, let them pay. Mwache kutuekelea mataxes zenye sisi hata hatujui. Hakuna haja kila mtu abebeshe msalaba si wake. If someone wants to work, if you know you can work with the 22 Kenya shilling. Lakini honestly speaking saizi hata it makes sense. Saizi 22 Kenyan shilling, 22,000. Na nimekwambia ndio mtumba. Niende nitandike pale alafu tena nikuje nianze kukimbizwa. Utakimbiza hata before ukimbize ama nitengeneze kibanda pale alafu tena wakuje wa demolish. Wataka demolish kuna dakika kata finyangwa like na hiyo mtumba yako. Sasa heri nikipata the 22k nifanye niende nikule. Ukipata 22 yako dijenge kula. Hata saizi basi funguliwa hata wazee wa 40s kila mtu ajijukulia yake. Na nini pesa ya wazee kuliendangaje? Bado wanapatanga. Bado wanapatanga wazee. Ama wazee you can engage. Ama bado mnapata ama hampati. The ex millennials. Kama unapata yako at least saidiane. We are suffering as youths. Tunakapitia. Tunakanyagwa lakini they are not nimeka sijasikia. Hata mimi sijasikia. Lakini sijasikia hata wakicomplain, lakini tuseme wako pazuri. Wako pazuri, maybe wazee wanaangalia vizuri, sisi vijana ndo tunadanganya na hiyo 22k. Okay, it's life, it's Kenya. Na kama hii ndo narrative tunaendelea kusonga nayo, tuna leo iko Nyota ikosia kuwork. Tulete another one. It's okay. It's up to us. Ni sisi tulijipeleka hapo. Ni tujiambie who dug this hole for. Everything ni sisi tulijiletea, so and ni sisi tunaweza taka kuchange. Ni sisi na change lazima ianze na sisi wenyewe. By kujua wewe, hata wewe ukienda kukua kadi, umuhimu ya hiyo kukua kadi ni gani? Si ati tu unasema tuko kadi juu unasikia watu wengine tuko ama bado unasonga na nini pia na pia pressure, lakini pia tuko kadi atufichi kura. Lazima useme uko kwa nani juu sasa hivi sasa atuchagui
atuchagui ni fools, tatafutia jina la Kiswahili. Tunataka bedhe watu wamesoma. Very smart. Yes. Someone if ukiweza pata maybe hata wenye tulichagua the CS they are being nini wanapewa. Ni karata tu. Maybe they don't know their work because kukaa tu kwa ofisi. Kukaa tu kwa ofisi ama CS. Hata ujui kazi yako. Si kuna wa youths. Kuna anafanyanga. Kuna very young energetic young man wakitumia kanini, but how can wakitumia kasanga nasamanga how sometimes hawa watu wanatubebanga ufala because if you want to know mashida ya youth, who do you go for? Tunaendea mkubwa wetu. Kama utakujua mashida ya youth unaendanga kwa mtu mzee ama mtu mtumia. Bedhi unajua hata mwenye anafaa kupewa kiti yako kwa CS wa the youth. Afai kwa amepitisha, afai hadi kwa amepitisha 40. That afai. Tell me why mtu wa 58 years old anapewa 60 years old anapewa kiti ya kusimamilia the youth. Hajui nini inaendeleanga kwa akili zetu. Hadi anaweza aje kutulead. What are you doing in that office? Tunateseka huku nje, watu wanamaliza shule, hawana kazi, wanaingilia into drugs because they don't know. Watoto wanakufa huku juu ya depression na nini because actually watoto 20s when wako 20s they are suffering. They are suffering from nini, wako wanajaribu kuishi na mental kustabilize their mental health because life so hard. Sasa ndio tunashanga karibu tuambie wazazi wetu wafungue podcast watuambie how they survived in their 20s. Tell me why mzazi wakati tukiwa wadogo akona salary ya 30k watoto waine mlikuwa mna survive aje? Mimi kama unalipa na unaweza kuketa kila kitu, mwanafunzi mtoto ameenda shule mnakula kila siku, hakuna kitu kama mimi sikakula kitu nilikuwa nakosa, lakini mzazi unapata amengengana every na wana survive. Sisi kumbuka government was by the way your time haikuwa education was free. Sasa hata Raima si free za public. And remember ugali it was very affordable. By the way. Si ndio? Mashamba walikuwa napata. Sasa it's good because there is some rain and here hata before tunini people are getting fertilizer which is kudos for the government because there is some good parts from 1-2 people nimeongea nao hapo kwa fertilizer. Nowadays they are not suffering a lot. But tulize unajua nowadays people can afford si sana but you can manage yenye quality yako. Yes, because we have good rains and me back in 2017 ngoja unaisikia tu imekaa 2027 iko hapa na ngoja kuna mtu atakuwa red card tunatoa poka. Unadhani kwa kadi kumbe yako hata si kadi yenye tuko wallahi. 2017 there was drought ningekwambia drought ilikuwa drought yeah. Lakini one thing side tuko at least people are not suffering. Yes, si ndio? But if we continue with this rain kuna vitu zinawezaenda vibaya ama ni kosa kubaya. Lakini if we tunaweza rudi hapa kwa drought tena, can we trust our government ati kunaweza vitu ziko kwa inatangaje zenye zina storing hizo vitu the serious wako na as in say tukiweza nini drought watu wanaweza kuwa like zile food zenye wanaletianga watu kukiwa na drought. Hata of course no because bado watu wananulianga nini vibaya watu wenye na nini so kama hizo kazi ziko of course haitu tungeko watu kama hizo kampuni ziko mingi at least hata hapo au watu wangepata employment. That's why I am telling you if you can be able to understand tuseme kama ni hii area is good with this you can nini hapa si ndio? Ama we set up this thing to help the youth. Tuseme kama ni how agriculture wamefanya agriculture they benefit. When you watakuwa na build engineering will benefit. When you wamefanya building and construction will help. Marketing strategy itaingililia hapo si ndio? But not this kind of thing to 22
22 it's not giving. It's and not the even fact adding people up. are going to pay yote yenye naniwasha ni hiyo Enye hadi ni tutalipa sisi wote. If you are a Ni Kenyan empowering taxpayer, wewe jua tu wewe mzazi, wewe babu, wewe nyanya, guka show tutalipa ile 22,000 nilikula peke yangu. ulikula peke yako na bado hatuna kazi. Na bado you remember I have a million Kenyans hawako atizi ilikuwa ya kusaidia the youth wapate kazi, wapate capital. Wako wapi saizi? Who are you empowering? Because not us. Mi hadi ninawatafuta na wakosa. Ama tuseme tu wacha they are actually 22 if with this economy kuekelea biashara that's bad. But it's not hiyo ni kutake risk. Hata iliwaambia mse uko na nini? Unajua mtu unasaidianga unaulizangwa. Mungu anakuulizanga uko na nini kwa mkono. Sasa mtu kuja sema mimi hata sina, ukweli hauna, but we can do something with you. Si ndio? Yeah. Which is very good. We can start here. But later inaitangwaje ile yenye if it's a proposal. Gani? If you want to start a business, kuna ile unaweza taka mtu akwambia bring that proposal, we'll put it in the table and we see what you're going to do. Yeah. That's what you're supposed to do. Not giving us to cash money, to peti. Alafu tena tushinde tumewa praise huku vile wanatusaidia. Hapana. Umepita na wakati. Hiyo tumeshaanza kujua your ways. We know your ways. Yeah. So kama uko umesikia hiyo, umesikia sasa. So it's up to you decide whether you are going to keep quiet ama you are going to talk. Si ndio? Ama if it is well and good for you, it's not well kwa kila mtu. Because we can't continue kama hivi as Kenyans. The pressure is too much. It's getting worse day by day. Every day. Today is keeping quiet. Leo ni hii. Kesho ni gani? Tuko hata tujafika katikati ya mwezi. Katikati ya mwaka. Before 2027, what else introduce as nini to waone hiyo? If that doesn't work, we introduce another one which is itafanya tena Kenyans. Kenyans wamechoka bana. Release them. Stop lowering us. Unajaribu kutubeba aje? Hata sisi Kenyans sometimes basi tuko na standard. Tumeitwa hustler for long. Itabidi tu change hiyo jina. That's narrative. We have been hustler. Sawa basi. Tukazi basi kama bado tunatufia. Hata utoto jina ndio tunaturudisha nyuma. Wanafanya tukae na mindset ya umaskini, ya hadi mnatuletea tu pesa tudogo aje we. Up the game, give us some good mula. Tumeamua ni hiyo. Yeah. Na kama hiyo ndo tu handouts basi muongeze basi. Muongezeka kuweki nijue. Ama basi mfungulie kila mtu wa benefit, at least akilipa ajue nilipa ni zangu nimepanda hii kitu. Ama nilinunua hii kanywele si basi nipate naitoka human hair. Na kuna loan prices mingi huko. Nishike yangu niendeka human hair. Because hata ukiamua kufungua nayo biashara gani yenye nitakuja kufinyiwa ndani? Wewe utakujiwa huko. Gani yenye mkanjo hataki nipumue? Because you cannot start a business when you don't have a permit. Size. Ujua watu pia it's an illegal business if you don't have a permit. Yes. No, of course it's an illegal. No, and you have given 22. Permit ni how much? A business is around 8 to 10k. Hata ni more. 8 to 10 ile ya nini? Si ndio cameraman? Ako kadi. Ako kadi. Of course it's that amount. 22 to minus hiyo. Nimebakisha. Ongeza toa hata fungu.
toa hata ya Mungu. toa tithe walai. Unabaki na toa. Shabasi lakini we mwache kusikia we at least come up with a program that is benefiting each and every person. Exactly. By the way, hata the government hawajui hata ku strategize hizi plans zao. By the way, this is zina backfire zote. Zina bako hata mtu mwenye anajua kucheza na mayouths wanyana kunini nani anamuadvise? The advisors, the Gen Z that are there, the Gen Z that are na bado tujasahau huyo CS wa youth Zaki itabidi amebadilishwa, at least watuwekee mtu anatuelewa tafadhali. Hata nikwambie how comes wewe unasimamilia youth na uko 60 years old? Hata unajua tunapitia nini? No kama oka baba guy tunakapitia. Please change on that. Na nikaa tutanijua hata chini. Hata nikwambie nitakwambia unemployment goes inafanyika ngaje. Watu tu mwenye tu a very big baller man atapatwa a very big seat, then he doesn't deserve. Mkoro tu fulani ako tu na scandal zake, hata hajaimaliza za kuwa governor, ako na scandal tu huko. Wallahi huyo ndo tu umemtafuta, umemleta just because unataka broad based government ya watu wenye wako hapana. Mtu mzee ashafika 60, he still ngangana kupata more money. Ushiona hiyo vetting, hiyo vetting yao kwa makiuliza they are well, nito well kama they are network. Yeah. Mtu anataja tu na shangaa guy. Imagine sasa huyo hata ajui ako na network yake ni kubwa. Unashanga huyo ndio tu anapewa kazi. Imagine. Uyaresu hata unashanga mtu hata wewe hata huko umezungushwa. Leo uko CS wa environment. Kesho umechenjiwa nini? Si upe role moja yenye unawezana. Wale unaonanga hata watoli yangu unarusha ngwa place nyingine. Exactly. Mtu hata sports sometimes unapatanga kuna lot of scandals. Yeah. Unapata huko kuna lot of scandals, meaning someone that doesn't know his work. True. Mtu tu tu alichaguliwa CS na alifanya kitu hata wezi. Of course 1 + 1 is 2. If someone doesn't know that work, ataweza aje kunini? Ni kama waambie saa hii mtu aenda kufanya nini? Aenda kusurvey barabara na alifanya catering. Surely it's for real. Utaweza? No. Give people who can work. Mwenye amefanya ako so nini, and there are a lot of learned people, learned youths. Mwenye anaweza fanya usi underrate because ako na miaka kidogo. The guy is very smart. Wako very sharp. Sana. Unapata ofisi ni ya 90s. Imejaa. Wamekwamilia huko. Government na wanaleta tu mafamilia yao. Na 90s hata kazeka na karibu kukufia kwa ofisi, hataki kutoka kijana aingie. Mtu ako na nguvu, energetic, someone youth. How will you empower us kama hiyo ndo kazi? Later sometimes I feel like ukifika government anaweza kuja to a specific time at age. Ukifika this age wenda home. Kwa nini hawatoli yangu kama retire man, umefika 60 man, hata ya Mungu basi 70. Hata hiyo corruption tu inaendelea kuongezeka. Jota huyu mwenye ako kwa hiyo ofisi akiwa na 60 ama 70 years hapo, wengine wakikuja ni yeye bado anawafunza venye. Hivi ndio tunafanya, so tunaongoja mtu atoke kwa kiti yako yenye ungeandikwa atolewe na kifo. Na kitolewa na kifo hata high capability si wewe utaingishwa. I need to know watu wenye wanawakingi na easy positions. Hata sometimes hata watu wenye tu wameenda kuatetea huko ndani. Yeah. Hata hujafika, most hujafika 40s. There's some young people in the parliament. Hamuoni? Hamtetei your fellow youth. Na guy yaenda nyumbani, tunataka watu wanatetea haki za si wanyonge. Haki za watu, za binadamu. Haki za youth, because enough is enough.
tumechoka kubeba ujinga kila wakati. Punda amechoka. It's high time we vote for a government that is working, who knows if today if there is an empowerment, who nani una empower, because not youth. Una empower babu, wewe unataka tu kwenye utakulia do. Kwenye tu utataka do ukisikia isha. Hasla Fund ideti. Baba, tafuta kingine. Gonge ingine. Hapa tutakulia, tutaenda na machopa. Kwa mbio 2027 ni siaka. Tunaongoja mkuje kwanza saa hii. You don't know our next move, tushaanza. Unauliza before wako na nini, watachagua nani? Hold up. Mtashtuka. Sasa uzuri ya Gen Z, we never support someone one person. Ati tuko na wewe, kuna varieties. Ukitukushukisha to the next. Usisema because today you are the favorite of the Gen Z. You're going to be still the favorite to the next 27. Walai. Card ni red card. Wewe uko na card lakini yako ni red card. Speaking of red card. Politician now unatubamba. Nakwambia ni meme after meme. Ni akiacha mi hadi asijaiona kumbe mnakuwa comedian. But honestly speaking, as a president kuna vitu ufai kuongea mbele ya una lower your standards. Juu kuna vitu ufai kusema mbele ya watu, mbele ya citizen. Unajua kurudishiana maneno si vizuri. Juu unakaa kama a fool. Cause mbona ubishane, so nyamaze tu usome akili yake utulie, lakini kurudishiana na watu na mbele yetu tunakuona kama sasa. Remember nakwambia the person mwenye sahi wanarushiana maneno na yeye anasema bas hapo penye ulikuwa unafika hapo ndio nilikuwa nataka. And then kitu yenye nilishangaza after amesema those words then alisema they are very when hawezi taja tena. Ya pili akarudia knowing it was not by accident. He meant what he was saying. And if the claims that he was saying those harsh things because Ali made some claims, hata unashanga hold up hawezi sikiza. Wallahi if that someone did that, mbona the hold accountable bado anaongea? If the claims ni alisema tugashagwa. Of course I don't want to repeat because lakini a PhD holder unasimama unaongea vitu vingine kama hizo yake ni ya Zulu. hata kama unakwanga umesoma ukiwa umesoma place, umefika place nyingine ukiwa umesoma unajua kuna vitu zingine you are not even supposed to mention using your mouth. Sisi kama Kenyans tunaanza kukuchukulia hiyo si tuko unafanya huko unafanya. Hata kama ulikuwa umeta Kibaki akiwa hapo kuna vitu alikuwa anaongea vitu zinaka hivyo. He was so calm. The time of angaleta turudi hata tusiende kitambo ni Kibaki. Kama chai ya TikTok mnaanza kuileta huku. Umenote? Mmeanza kuleta vitu za TikTok huku, content creators mnaanza kutuletea kwa barabara. Hakuko tunajua walichagua content creators. Na hizi kampeni kali hata izaanza. Hiyo ni mwanzo. Hata we are very far from campaign. Na sahi if someone is saying like that, remember the time of Gen Z. Tunarudi nakwambia tunaanza na tunarudisha, tunakwambia the time of us when we are demonstrating. The guy said what? Okay, the president said what? He lectured our parents kutulea vizuri. Ati tumelea. Wewe baba mzuri hivyo ndio unalea watoto wako because they are the father of the nation. And we don't expect you as stand up as a father figure useme you alter those words. Maneno yote yanashanga. Mpaka unasikia aibu kusema that's our own president. Cause I think mtu nafaa kukuwa na standards zingine. Mwenye anabishana na yeye unajua mwenye wanabishana na yeye ako zile za like hata hapo penye umefika ndio nilikuwa nataka. Sasa tuanze. Kuja ni comebacks after comebacks. But then tumejua leo internet have been fired. Wiki mnatupeleka hivi hatulali. Kutoka chai unatoka chai ya mtu hata hujameza. Ingine ndio hiyo.
Inakwambia hadi ni moto aipoi ingine ndio hiyo. Ndio maana tuleta political dispute. Tunaimwaga. Wenye tu iko. Lowering your standards hata ungenyamaza. The more hata unajua mwenye ukiongea na mtu unakaa wewe ndio fool. Wewe ndio fool. Ungeacha huyu nani tungeanza kuona nani ndio akodwanzi. Ndio akodwanzi juu the moment unamjibisha hata wewe unampea kitu kingine ya kuongea kesho. Na kwanza aambiangu. Yeah. He's very good in talking. He's very ready for you. Come baby come. Ati sisi tuko kadi, hata nyinyi mkisema hiyo side nyingine mko kadi, hata sisi tuko kadi. Tunasikia hata nyinyi mko kadi lakini yenyu ni ya red. You're giving someone to talk. Sio. Wala unampea tu. Na kama if the allegations that you ulisema hatutaki mtu na mdomo mingi. Do the action. That huyo mtu ashikwe. If that allegation because ulisikia venye alisema everybody had the allegation that alisema. So if that is what he did, you have the power. Huyo mtu ashikwe, hawezi kuwa anatembea. Exactly. So usituletee hii na chai ya TikTok yenyewe. Hata nowadays chai ziko na receipt. Hadi mnaanza kule ziko na receipt. Chai ziko na receipt. Bring the receipts. Hatutakangi chai yenyewe haina receipt because hizo ni rumors. Hizo ni rumors tu. Cause ndio ifikanisha wamejibizana for like 4 days hivi. Mbona unafanya wewe kama president unafanya iendelee? Okay. Like usiona hadi thinking capacity. Unajua kuna mtu alisema yuko sawa ama yuko sawa. Ako keki vyake anajua yako sawa lakini hapana. Unajua maybe na ndio maana tuna take a break. Kama umechoka by the way anaweza step down kama nasikia the pressure is a lot. Unajua hiyo kitu si kadogo. Of course unajua mtu anaweza kuwa ako nini na yuko sawa. Anapaswa kuwa ameenda kuchekiwa the mental, the body, everything. Apimo. Ako sawa. We are very concerned. What is going on? Tell us. What is going on uko state house? Sasa you don't because hata you don't trust even our doctors tena kutibiwa nje. And no someone that can come. He's very good. From Kenya, product from Kenya. Atakupimia kila kitu. Si watu wanataka watupimwe huko, lakini wakigonjeka wako outside. Hapana, tutakutumia mtu wa kuangalilia mwenye atatupatia result direct. Mimi lakini hii wiki imekuwa too nice. Hii wiki na last week imetu nice. Imetu nice. Mnatupanga. Mnatupea tu memes. Tujina tu kutumia acha tujamaliza ya the Oburu walai lakini iko sawa hatujani ni mtu anakuja kunini. Oh Lord abeg relax. Kama kuna mtu anakuonjesha hiyo chai it's not good for you. Keep quiet. When you ulikuwa umenyamaza it was much better than now you are talking. Unaharibu kila kitu. Imagine hata sasa mtoto hizi watch hizo news. Hata unaweza taka mtoto wako asikize hizo news they nini. And they are very sharp and very direct. Hata amuongei na misemo ama ni nini? Si misemo. Ni riddles. Hata amuongei na riddles. Unaona ilikuwa inaitwa ile mchongwano. Ati kama kuna ile mchongwano ilikuwa Raima. Unachongolewa wa mwisho mwenye atachoka nyamaze ama anze kulia. Kuna mtu atalia. Lakini hawa sioni wakichoka. Tuko March, April, May. Tawachoki anytime soon. Unajua kuna mtu ameapa atatanish your whole name. So wewe ushalow your standards. So hata kwenye mtu mwenye alikuwa anakutaka saa hii ameona this a waste of time. Huyu hata sasa hivi siwezi ambia nani aliongea hiyo maneno. Sasa nani niseme huyo ni president wangu. Wewe anaenda anasimama tu publicly na anarudia the second day. Unajua kwanza tulikuwa tumesema maybe ana nini tu alikuwa jokes but secondly imeanza kusema no you are not okay. And if the pressure is too much you can as well. You are allowed by our government, by our constitution to step down. And then kwanza wendo angaliwa mambo ya fikira, mambo ya kimwili. Ama bado unajua ni mtu wa kanisa. We can advise you hata enda fasting some few days roho kuonyeshe. Cause because our parents
ama tuambie tu wazazi wetu, kuna wazazi wanakuombea. Yeah. Tunakuombea pia sisi. Ukitoka utoke vizuri na good health. Otherwise hiyo majibizano inatupeleka vile tunataka. You are giving us the tea and we want the tea. Tunapata vitu za kuongelelea every day. Kama hatuna hiyo kazi, at least kuna mahali pa kushinda. Watu they are being entertained nowadays. Umefanya tukue hata tuko tutajua ndani unaweza kuwa stand up comedian. Wallahi. Ama ameanza kunini, kuna mtu anamuonyesha. Nao ma advisors, hebu na makuje. Advisors wake hadi wanakuanga tu baya. Ni too special. Be each and everything deal anagonga. Lazima Gen Z waigonge ni. Imagine. Zake zote zina backfire. Anatupasa tafuta kama ni ule bado tu atujuani kazi yake kwa State House ni gani. Amuondoe, atafute mwingine because we did not expect that from our president. Because it's the president of Kenya as for now. We did not expect that. The Republic of Kenya. It's bad. Ni mbaya. Na kama ni mbaya, tunasema ni mbaya. Venye tu ulisema the allegations, kuja na receipt. Chai tunakunyonga TikTok na receipt. Si hivi. Tumeanza kuleta vitu za TikTok kwa ground. Majibizano, ikifika place tumeanza majibizano, it's not making sense. It's very weird for us to start tunaona hiyo kitu tunashangaa. Is there something that we don't know? Ama because if umekukijua this person was doing like that, why is not held accountable to back and forth? Yeah, guys. Anything else? Hapo tu ndo tumeishia sasa. Hiyo tuendelee tukaone leo majibizana yetu. Wacha tungoje. Majibizano ya hapa kule. Akichoka nani ataichoka, tuone. Mchezo wa kata nikate. Wallahi yake. Mkate wakate. Ukichoka you see it, tunaendelea. Lakini ni sawa tu. Tuna receive tu kila kitu yenye tunapewa, tunakunywa chai, imeshika majani na maziwa. Hii ina hata maji. Hii hata maji hii ya sakaji. Haijaipata. Pia milk. Wanadim bros Pia milk hii ina maji. Hii ina maji. So guys, thank you for being with us for your time. See you till next time. I was your host, Naomi Masharia. And before I leave you with a thing that Kibaki said, a quote: "Leadership is a privilege to better the lives of others. It is not an opportunity to satisfy personal needs." I'm agreed. Yeah. I will repeat it again. Kama hujasikia. Leadership is a privilege to better the lives of others. It is not opportunity to satisfy personal greed. If you know, you know. My name is Freedom.